Vous pensez connaître les règles de la réalité. Un objet est ici ou il est là-bas. Une balle vaudrait bien traversant l'espace entre les deux. Cause et effet. Logique. Bonne nouvelle. Vous êtes parfaitement rationals. Mauvaise nouvelle. L'univers s'en fiche complètement de votre rationalité. Bienvenue en physique quantique, le domaine où chaque règle que vous avez apprise à l'école est systématiquement brisée. Et la chose la plus dérangeante, c'est que ce ne sont pas des théories farfelues sorties de l'imagination de scientifiques excentriques. Ce sont des faits expérimentaux, vérifiés des milliers de fois, et sans you, l'écran sur lequel vous regardez, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors prenez une grande respiration, parce que nous allons plonger dans un monde où le bon sens n'a plus sa place. La première règle que la physique quantique détruit, c'est celle de la localisation. Dans votre monde, une clé est soit sur la table, soit dans votre poche, pas les deux. Mais dans le monde quantique, une particule peut errer à plusieurs endroits en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Imaginez que vous lancez une pièce de monnaie, tant qu'elle tourne, elle n'est ni pile ni face, elle est les deux à la fois. Et si en est que lorsque vous la rattrapez quelle choisit un état. Les particules quantiques font exactement la même chose, sauf qu'elles n'y tournent pas pendant une demi-seconde. Elles restent dans cet état de superposition indéfiniment, jusqu'à ce qu'un observateur les oblige à s'y décider. C'est ce que les physiciens appellent l'effondrement de la fonction d'onde. Et si ça vous paraît absurde, attendez de voir la suite. La deuxième règle brisée est peut-être la plus célèbre de toutes. Vous avez sûrement entendu parler de l'expérience des fentes de Young. On envoie des particules de lumière, des photons, une par une vers une plaque avec du fentes. Logiquement, chaque photon devrait passer par l'une ou par l'autre. Mais quand on regarde le résultat sur l'écran de détection, on voit un motif d'interférence, des franges alternées de lumière et d'obscurité. Ce motif n'apparaît que si le photon est passé par les deux fentes en même temps, comme une onde. Mais le photon est une particule, pas une onde. Enfin, c'est ce qu'on croit. La vérité est que la lumière est les deux, c'est la dualité onde-corpuscule. Et si en est pas seulement la lumière, les électrons, les atomes, même des molécules entières montrent ce comportement. Tout ce qui est suffisamment petit se comporte à la fois comme une particule et comme une onde. La matière elle-même refuse de choisir. Et voici le moment qui a fait dire à Einstein lui-même que la physique quantique était trop bizarre pour être vraie. C'est l'intrication quantique, ce qu'Einstein appelait l'action fantôme à distance, prenez du particules et intriques les. À partir de ce moment, ce qui arrive à l'une arrive instantanément à l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Même si l'une est sur Terre et l'autre à l'autre bout de la galaxie, mais seras l'état de l'une, et vous connaissez immédiatement l'état de l'autre, pas après un signal qui voyage à la vitesse de la lumière. Instantanément, et non, cela n'y viole pas la relativité, parce qu'aucune information n'y voyage réellement. Mais cela viole toutes nos intuitions sur ce qu'est l'espace et la séparation. Du particules liées par un lien qui ignore la distance. L'univers quantique est connecté d'une façon que nous n'y comprenons toujours pas vraiment. Et si vous pensez que la précision absolue était un droit, la physique quantique a encore une mauvaise nouvelle. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Plus vous connaissez précisément la position d'une particule, moins vous pouvez connaître sa vitesse. Et inversement, si n'est pas un problème d'instrument, même avec un appareil parfait, cette limite existe. C'est une propriété fondamentale de la nature. L'univers refuse que vous connaissez tout en même temps. Imaginez que vous essayez de photographier un oiseau en vol. Pour avoir une image nette, vous avez besoin d'un temps de pose court, mais alors vous n'y savez pas où il va. Pour connaître sa trajectoire, vous avez besoin d'un temps long, mais l'image sera floue. Heisenberg a prouvé que la nature elle-même fonctionne ainsi à l'échelle quantique. Et pour finir en beauté, la physique quantique brise même la règle la plus sacro-sainte de toutes. Un objet n'y peut pas traverser un mur, sauf que si, c'est l'effet tunnel quantique. Une particule peut traverser une barrière énergétique qu'elle n'a techniquement pas le droit de franchir. C'est comme si vous lancez une balle contre un mur, et que de temps en temps, la balle réapparaissait de